ওকে, সো শুরু করা যাক আজকের ভিডিও। এই ভিডিওতে আমি জিনিসটা অ্যাকমপ্লিশ করতে চাচ্ছি সেটা হলো to show you guys how to run a lamp stack on your local machine। অর্থাৎ আমাদের লোকাল মেশিনে কিভাবে আমরা লিনাক্স, অ্যাপাচে, মাইস্কুয়েল, পিএইচপি যে স্ট্যাকটা আছে সেটা কিভাবে আমরা রান করাতে পারি। যেহেতু আমরা আজকে ল্যাম্প স্ট্যাক ইনস্টল করছি, সেহেতু obviously we need a Linux machine to work on. Now, for our Linux machine, I'm basically using this Oracle VirtualBox. এটা you can download very easily by just searching VirtualBox. That's it. এটা ডাউনলোড করতে হবে, ডাউনলোড করে ইনস্টল করতে হবে। And then what we will do, আমরা হলো Linux operating system, অর্থাৎ in this case we are going to use an Ubuntu server 22.04. It's a bit old, এটা একটু পুরানো, but we're going to use this one only. If you go to this link, first link যেটা আসবে get Ubuntu server লেখা, এখানে ক্লিক করার পরেই you will get download option। এখানে যদিও 24.04 দেখাচ্ছে, if you scroll down I think, আচ্ছা স্ক্রল ডাউন করলে নেই, অর্থাৎ তাহলে আমাদের অন্যভাবে যেতে হবে। Alternative downloads, I think this will help, right? So alternative downloads এ যে there you go, 22.04.5 LTS, you can download any one of these, like desktop-ও ডাউনলোড করা যাবে, কোনো সমস্যা নেই, it will run just fine, but আমরা সার্ভার ইউজ করব। This is a smaller image and usually um, AWS কিংবা গুগল ক্লাউড সেখানে এই উবুন্টু সার্ভার এটাই ব্যবহার করা হয়ে থাকে। So once that's downloaded, very simple, সেটআপ প্রসিডিউর খুবই একদম স্ট্রেট ফরওয়ার্ড। সেটা হলো এখানে অ্যাড বাটন ক্লিক করতে হবে। ওকে, নো নো নো, নট অ্যাড বাটন, সরি, নিউ। ইয়া, সো ইউ ওন্ট হ্যাভ এনিথিং আফটার ইনস্টলিং, এখানে পুরোটা খালি একটা লিস্ট থাকবে। সো এখানে আমরা বেসিক্যালি নেম দিতে হবে, এভরিথিং দিতে হবে। অ্যান্ড ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু টিঙ্কার উইথ এনি আদার অপশনস, তাহলে আনঅ্যাটেন্ডেড ইনস্টলটা দেওয়া যাবে। মানে হচ্ছে কোনো অপশন সিলেক্ট করা লাগবে না, এভরিথিং উইল বি ইনস্টলড এখান থেকে অপশনটা নিয়ে। যেমন ফর এক্সাম্পল ডিফল্ট অপশন থাকবে ভিবক্স ইউজার, ডিফল্ট পাসওয়ার্ড থাকবে চেঞ্জ মি, সামথিং লাইক দ্যাট। তো এখান থেকেই সবকিছু সিলেক্ট করে ফিনিশ করে দিলে অটোমেটিক্যালি মানে ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড এটা ইনস্টলেশন হয়ে যাবে। ওয়ান্স ইনস্টলেশন হয়ে যাওয়ার পরে when you will restart your system, তাহলে সিস্টেম মানে ভার্চুয়াল বক্সে রিস্টার্ট করার পরে you will have something like this। তো এটা আমার অলরেডি লগ ইন করা সিস্টেম। ইফ ইউ ডোন্ট নো এক্স্যাক্টলি হাউ টু ডু দিস, আই মাইট মেক আ ভিডিও যেটা স্টেপ বাই স্টেপ এটা বোঝায়, বাট ফর নাও উই আর গোনা স্কিপ দ্যাট সেকশন। সো নাও এখানে ফার্স্ট যে কাজটা করতে হবে সেটা হলো sudo apt update, which means we're just going to update our system, and password আমি এখন চেঞ্জ করিনি, so just giving that। যেহেতু এটা লোকাল সিস্টেমে চলছে সেহেতু it really does not matter আমি কি দিচ্ছি, and this is just for testing purposes, so it does not matter much। তো এটা যখন রান করানো হবে তখন যত যে প্যাকেজ আছে, যত সফটওয়্যার আছে, সবগুলো অটোমেটিক্যালি আপডেটেড হয়ে যাবে। অ্যান্ড ওয়ান্স আপডেটেড হয়ে যাবে, আমরা আমাদের ইচ্ছা মতো যে সফটওয়্যার গুলো আছে সেগুলো ইনস্টল করতে পারবো। অ্যান্ড ইন আওয়ার কেস সেটা হলো লিনাক্স ইনস্টল হয়েই গেছে, অ্যাপাচে, মাইস্কুয়েল, পিএইচপি। সো ইভেন দো ইউ উইল ফাইন্ড টনস অফ গাইড অনলাইনে, বহুত গাইড পাওয়া যাবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি স্টেপ বাই স্টেপ কি করতে হবে, অ্যান্ড দের উইল বি সো মেনি প্রবলেমস ওয়াইল ইনস্টলিং পিএইচপি অথবা মাইস্কিউএল। অনেক সময় পারমিশন থাকবে না, সেটা তখন কি করতে হবে এন্ড এভরিথিং। সো সেটাই আমি দেখবো, সো দ্যাট ইউ সি যে আমি কি কি প্রবলেম ফেস করছি ওয়াইল ইনস্টলিং ইট, সেটা আনকাট ভিডিও হবে। সো সেই অনুযায়ী ইফ ইউ ফেস দ্য সেম প্রবলেম, তুমিও এটা সলভ করতে পারবে। So first command we have already run it, and this guide is from DigitalOcean. So they are also very good provider of cloud services. So it's not, this video is not sponsored, but you can definitely go ahead and check them out. I think they are giving what, $200 credit দিচ্ছে, which is nothing pretty much in terms of cloud, whatever you are doing, it's nothing basically. But ঠিক আছে। Alright, so আমাদের প্যাকেজ গুলো আপডেটেড হয়ে গেছে, as you can see here. So good, good. Now, what I want to do is I don't want to run through VirtualBox, মানে VirtualBox এর এই যে উইন্ডো, ঠিক আছে? অর্থাৎ এখান থেকে আমি কোনো কিছু কপি পেস্ট করে এখানে বসাতে পারবো না। So this is not my terminal, এটা অ্যাকচুয়ালি আমার টার্মিনাল না। So
আমি যেটা করবো সেটা হলো SSH কানেকশন আমার প্রয়োজন। ওকে, so that is an important step here. So sudo apt install OpenSSH server. If you run this command, এই কমান্ডটা রান করলেই একটা OpenSSH server install হয়ে যাবে, name of the software actually. And let's just wait a few seconds for it to complete. And once এটা complete হয়ে যাবে, তখন আমরা এটার সাথে রিমোটলি কানেক্ট করতে পারবো। However, রিমোটলি কানেক্ট করতে গেলে আমাদের আরেকটা সেটিংস খেয়াল রাখতে হবে, সেটা হলো সেটিংসে যাব আমরা, এখানে যে নেটওয়ার্ক ট্যাবে যাব ভার্চুয়াল বক্সে, অ্যান্ড দেন এখানে পোর্ট ফরওয়ার্ডিং অপশনটা আছে। সো পোর্ট ফরওয়ার্ডিং অপশনে অলরেডি আমি সেট আপ করে রেখেছি, ইউ ক্যান জাস্ট চেক দিট আউট। সো এখানে দেখো হোস্ট পোর্ট 3022, উইচ মিনস এই পোর্ট দিয়ে আমরা কানেক্ট করব, and guest port is 22. So OpenSSH অথবা SSH server always like typically 22 পোর্টে চলে, যে পোর্টটাতে চলে সেটা হলো 22. So what this port forwarding does is এটা আমাকে কানেক্ট করে দিবে, লাইক আমার মেইন যে সিস্টেম, অর্থাৎ এখন যে উইন্ডোজ সিস্টেম চলছে ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ড, এই উইন্ডোজ সিস্টেমের 3022 পোর্টের সাথে এই গেস্ট পোর্ট 22 অর্থাৎ এই লিনাক্সের 22 কে কানেকশন করে দিচ্ছে। অর্থাৎ আমি উইন্ডোজ সিস্টেমে যখন 3022 তে পিং করব, অ্যাকচুয়ালি সেটা ট্রাফিকটা ফরওয়ার্ড হয়ে যাবে কোথায়, আমার লিনাক্স সিস্টেমের 22 পোর্টে, অর্থাৎ SSH পোর্টালে। সেটাই হচ্ছে পোর্ট ফরওয়ার্ডিং। তার জন্য কিছু রুল সেট আপ করে দিলাম। রুল নাম্বার 2 যদিও দেখতে পাচ্ছ 8080 দেওয়া আছে, অর্থাৎ ইফ আই এম রানিং আ ওয়েবসাইট হিয়ার, যেটা ওয়েবসাইট ইউজুয়ালি পোর্ট 80 তে চলে, সেইটা রান করলে পরে আমি যাতে আমার ব্রাউজারেও দেখতে পারি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট যে ওখানে আবার পোর্ট অ্যাড করা লাগে, তার জন্য আমি দুটোই পোর্ট ফরওয়ার্ড করে দিয়েছি। সো দ্যাটস হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু নাও। এটা রান হয়ে গেল, গ্রেট গ্রেট গ্রেট। সো উই আর গোয়িং টু টার্ন অন আওয়ার টার্মিনাল। সো এটা হলো উইন্ডোজের টার্মিনাল। এখানে বেজ লেখা দেখতে পাচ্ছ, তোমাদের সিস্টেমে বেজ লেখা আসবে না, দ্যাটস বিকজ এখানে কন্ডা এনভায়রনমেন্ট ইনস্টল করা আছে, সো দ্যাটস আ ডিফারেন্ট স্টোরি। সো নাও এখানে আমরা কি করব, SSH, অলরাইট। সো পোর্ট সিলেক্ট করতে হবে, রাইট? পোর্ট হচ্ছে 3022, এন্ড দেন আমরা হচ্ছে ইউজার দেব vbox user @ সো আমাদের আইপি অ্যাড্রেস দিতে হবে, অলরাইট। সো বিকজ আমি ডিরেক্টলি এটার সাথে কানেক্ট করছি না, অর্থাৎ দের ইজ এন আইপি অফকোর্স। সো আইপি এটা যদি দেওয়া, সরি, ওকে। সো এখানে দেখা যাচ্ছে আমাদের আইপিটা দেখতে পাবে যে আইনেট এখানে দেখা যাচ্ছে 10.02.15। আই ক্যান ডেফিনেটলি ডু দ্যাট, বাট আই থিঙ্ক ভার্চুয়াল বক্স এটা এক্সপোজ করে না। সো ফর মাই এটা বেশ কয়েকবার ফেল হয়েছে, সো ইউ কান্ট অ্যাক্সেস টু দ্যাট এনিওয়েজ। সো পোর্ট ফরওয়ার্ডিং করতে হবে, অ্যান্ড এখানে তখন আমরা আইপি অ্যাড্রেস ওটা দেব না, that IP that you see over here. Instead, we are going to give local host like this. কারণ আমরা local host এ 3022 connect করছি, okay? And once you do that, you are going to get a prompt like this. কিন্তু এখানে আমার এরর আছে, কারণ this key does not match. So এরকম যদি কোনো সময় ইস্যু আসে, so what you have to do is you have to go to this exact location, এই যে লোকেশনটা আছে, এবং এখানে বলে আছে 9 নাম্বার লাইন, ঠিক আছে? এই লোকেশনটার 9 নাম্বার লাইন। সো হোয়াট উই ক্যান ডু, এই যে লোকেশনটা আছে এটাকে কপি করে নিলাম, তাহলে রানে যাই। হ্যাঁ, রানে দিলে আসছে, নোটপ্যাড সিলেক্ট করবো আমরা, হ্যাঁ এখানে 9 নাম্বার লাইন যেটা আছে, সো 1 2 3 4 5 6 7 8 9, এই যে এটা, এই যে 9 নাম্বার লাইনটা, এটা আমরা পুরোটাই গায়েব করে দেব। ইনফ্যাক্ট হোয়াট আই এম গোনা ডু, 3022 নিয়ে যতগুলো লাইন আছে সবকটা লাইনই আমি ডিলিট করে দিলাম, ওকে? সো বেসিক্যালি এটার পেছনে লজিকটা হলো, প্রিভিয়াসলি যদি সেম অ্যাড্রেস দিয়ে কানেক্ট করা হয়, সেই অ্যাড্রেসটা সেভ থাকে, অ্যান্ড যদি কোনো সময় আবার ওই অ্যাড্রেসেই নতুন সিস্টেম চলে আসে, দেন ইট উইল হ্যাভ আ ডিফারেন্ট সিগনেচার বেসিক্যালি। তো ওই সিগনেচারটাতে আবার কানেক্ট করতে গেলে তো ম্যাচ হবে না, রাইট? সো সামথিং লাইক দ্যাট। আমি জাস্ট ভেরি হাই লেভেল লজিক দিচ্ছি এখানে, মানে অতটা হাই লেভেল দেওয়া ঠিকও না, বাট ইয়া। তো সেভ করলাম এটাকে আমি। নাও ইফ ইউ ট্রাই টু কানেক্ট, দেয়ার উই গো। ইয়েস, সো পাসওয়ার্ড দিতে হবে exactly the same as that. There we have our system.
সিস্টেমটা এখানেও যা এখানেও তাই, সেম জিনিস। ওকে, সো নাও হোয়াট উই ক্যান ডু, অবভিয়াসলি এটাকে ক্লোজ করে দেবো না, এটাকে কি করবো, এখানে মেশিন ট্যাবে যে ডিট্যাচ জিইউআই, তো এটা করে দিলে কি হয়ে যাবে, এটা হেডলেস মোডে চলে যাবে, অর্থাৎ এই ইউআইটা থাকবে না, বাট দ্য সিস্টেম উইল বি রানিং ইন দ্য ব্যাকগ্রাউন্ডে চলতে থাকবে। সো ডান, and we have this, all of the commands that we need to run এখানেই আমরা রান করব, ঠিক আছে। সো উইদাউট ফার্দার ado, ফার্স্ট যে কমান্ডটা আমরা আপডেট অলরেডি দিয়ে ফেলেছি, ফার্স্ট যে কমান্ডটা সেটা হলো অ্যাপাচি 2, এটাকে ইনস্টল করবো। সো উই ক্যান জাস্ট সিম্পলি কপি অ্যান্ড রাইট ক্লিক করেই পেস্ট করতে হবে। ওকে, ইফ ইউ ডু দ্যাট, এটা হয়ে যাওয়ার কথা, এই যে রাইট ক্লিক করলাম অ্যান্ড জিনিসটা পেস্ট হয়ে গেল, অ্যান্ড ইফ ইউ রান ইট, আবার পাসওয়ার্ড চাবে, চেঞ্জ, এটা হচ্ছে পাসওয়ার্ড আমার এখানে, সো why, all right, so it will take some time to install it. Okay, this is the first thing. So what are we doing, আমরা apache যে web server সেটাকে install করছি। what will that do, basically আমাদের যে কোনো static website run করাবে। okay, dynamic website run করাবে, but for that আমাদেরকে php install দিতে হবে, which is the second step in the process. So let it finish. We're almost done with this. So this is apache 2 that's being run. If you look at the text here, I think you will find it interesting. I find it very interesting যে কি কি মডিউল ইনস্টল করছে, ঠিক আছে। এখানে সিমলিং ইনস্টল হলো, you can see that যে এখানে শর্টকাট ইনস্টল হচ্ছে, সার্ভিস, এই সার্ভিসটা প্রতি সময় চলবে, সিস্টেম ডি সার্ভিস এটা, যেটা হচ্ছে মাল্টি ইউজার ইউজ করতে পারবে। সো দ্যাটস ওয়াই দে আর ক্রিয়েটিং দিস সিমলিংস। প্রসেসিং ট্রিগার্স ফর ইউএফডব্লিউ, সো ইউএফডব্লিউ মানে ফায়ারওয়ালের জন্য এটা ওরা ট্রিগার করছে জিনিসটাকে, কিছু কমান্ডস আছে, so সেটাই আমরা নেক্সট স্টেপে দেখবো এখানে, আই থিঙ্ক। ইয়া, সো ইফ ইউ রান দিস, so there is a firewall already in ubuntu. If you run it, then দেখা যাবে যে এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো অ্যাভেলেবল আছে এই মুহূর্তে। So let's see what DigitalOcean has said. Here's what each of the profiles mean. Apache port number 80 টাকে ইউজ করছে, Apache ফুলটা 443 পোর্ট ইউজ করছে, and then OpenSSH তো 22 ইউজ করছে অলরেডি, Apache Secure 443 ইউজ করছে। So that's what it means যে এই অ্যাপ্লিকেশন গুলো আমার ফায়ারওয়ালের এখন অ্যাক্সেস আছে কমপ্লিটলি। So to allow traffic on only port 80, use the Apache profile. So what I need to do, let me check out status. তো এটা দিলে আমি স্ট্যাটাসটা চেক করতে পারবো আমার ফায়ারওয়াল। So status inactive, right, currently. So it, if it's inactive, that means my firewall is not active. It will allow pretty much anything. Okay, local system আছে, so it does not matter. But if you want to enable it, very simple, on an actual server, তখন sudo ufw enable, তাহলে এটা ডিসরাপ্ট করে দেবে এক্সিস্টিং কানেকশন, SSH কানেকশন যেটা আমি করছি, কারণ ওপেন SSH এনেবল নাও হতে পারে। সো বি কেয়ারফুল অফ দ্যাট, এনেবল করলে ফায়ারওয়ালটা অ্যাক্টিভেট হয়ে যাবে বেসিক্যালি। তারপরে তো আমি ফায়ারওয়াল অ্যাক্টিভেট করছি না, লেট ইট বি অ্যাজ ইজ। তো যেহেতু অ্যাপাচে ইনস্টল হয়ে গেছে এবং আমার পোর্ট 80ও ফরওয়ার্ড করা আছে, সো ইফ আই জাস্ট গো টু লোকাল হোস্ট জাস্ট লাইক দিস, I should be able to see, yeah, there you go, Apache 2 default page of Ubuntu. We can see that now, যেটা ওরাও বলেছে, so that will definitely work. How to find your server's public address? So আমরা যেহেতু পাবলিক IP address এর সাথে কানেক্টেড না, so we don't need this, but we can still check this. So this is like a, so curl command run করতে বলছে, which means I will just simply send a request to this website and check my IP address. So it's a good practice, like you can do that. http icanzip.com. So this will return your public IP address. So there we go, that's my public IP address. It's a shared IP address, ISP যেটা দিয়েছে, it keeps on changing every once in a while, so it doesn't matter. So installing MySQL. তো এবার আমরা MySQL সেকশনটাতে যাচ্ছি, so you can just simply copy this thing and install it. There we go, ready, and run. And we have to set y, তাহলে এটা 243 মেগাবাইট ডাউনলোড করব। আমরা y প্রেস করেছি, এখানে কিছু ওয়ার্নিং দেওয়া আছে, ওয়ার্নিংটা সম্পর্কে একটু জেনে নিই। As of July 2022, an error will occur when you run the MySQL secure installation script without some further configurations. The reason is that this script will attempt to set a password for the installations of root
MySQL account, but by default on Ubuntu installation, the account is not configured to connect with a password. তাহলে yeah, yeah. So basically কি হচ্ছে, MySQL এরও একটা root account থাকে, just like normal Ubuntu installation or Linux installation. But Ubuntu itself does not allow root connections through, like, root access through your local host or SSH connection. So এটা allow করে না. So that's why this problem will come up. ওরা এটাই বলছে. So in order to solve this, what they have said, আমরা প্রথমে MySQL ওপেন করব, তারপরে এই alter user কমান্ডটা দিয়ে আমরা root users authentication method চেঞ্জ করে ফেলবো, ওকে, and then it will start working. Okay, great. So that is exactly what we're going to do. And we are at 60%, 62% with our installations, and it's installing MySQL Server 8, which is the latest one, actually. On a server, MariaDB use করবে. That's also fine. If you want to use MariaDB, that's fine. PostgreSQL is a different sector, though. ওটাও চাইলে install করা যাবে. No issues. Whichever suits your task, actually. At the end of the day, it's a relational database, SQL database. So if you can use it, great. Okay, so আমাদের installation finally complete হলো, and now the first thing that we have to do is run sudo mysql. That is what we have to run. So I don't know, let me do something like this. What if I set this window like this and this window like this? I think it's better for the users, right? যারা দেখছে. Okay, good. So let's run it like this. So first thing is sudo mysql. Okay, so this is our MySQL command prompt or terminal, you can say. তো এখানে আমাদেরকে কি করতে হবে, alter user root at localhost identified with MySQL native password by password. So এটা রান করলে কি হবে, যে আমাদের রুট যেটা অ্যাক্সেস করা যায় না সেটাকে MySQL এর পাসওয়ার্ড দিয়ে অ্যাক্সেস করা যাবে. So basically that is what's going to happen here. I'm just going to copy paste like this. So এখানে হচ্ছে পাসওয়ার্ড যে সেকশনটা আছে, you can change this to something else, যে পাসওয়ার্ডটা সুবিধার মনে হয় সেটা দেওয়া যেতে পারে, no problem. Once you run that, done. And then we have to exit করা শেষ. And now we can run sudo mysql secure installation. So I made a mistake, secure installation. So let's see what happens. Enter the password for the root user. So that was password যেটা আমরা দিলাম এইমাত্র. So validate password component. So বলেছে enabling this feature is something of a judgment call. If enabled, passwords which don't match the specified criteria will be rejected by MySQL with an error. It is safe to leave validation disabled, but you should always use strong, unique passwords for database credentials. So আমরা এখানে validation use করব না. So let's just say no. I don't want that. Change the password for root. So answer Y for yes or anything else without continuing to enable. So এটা তো আমরা করলামই, ঠিক আছে। তো পাসওয়ার্ড যদি চেঞ্জ না করতে চাই তাহলে আমরা এখানে Y দিয়ে দেবো, তাহলে আমার পাসওয়ার্ড চেঞ্জ করা লাগবে। ও ওকে, এনিওয়ে, সো লেট মি জাস্ট এন্টার দ্য ওল্ড ওয়ান অনলি, ঠিক আছে। বাই ডিফল্ট উই হ্যাভ এন অ্যানোনিমাস ইউজার। তো আমি যদি চাই যে অ্যানোনিমাস ইউজাররা ঢুকতে পারবে আমার অ্যাকাউন্টে, তাহলে তারা ঢুকতে পারবে। সো আই জাস্ট হ্যাভ টু প্রেস ইয়েস, but I don't want that the anonymous people just comes in and logs in for no reason. So for this section I can say no. However, I can put it at yes because it's a local system আমার চলছে এটা যখন, if you are deploying it to the server, please say no. Okay, let me just use it. Why disallow root login remotely? So basically root always should be accessed from the local host. এটা রিমোটলি কখনোই অ্যাক্সেস করতে দেওয়া উচিত নয়, ঠিক আছে। অর্থাৎ প্রোডাকশন সার্ভারে যখন এটা কাজ করা হবে তখন ইউ শুড অবভিয়াসলি অপ্ট ফর নো। ফর নাও লাইক হোয়াইট ইয়েস। সো টেস্ট ডেটাবেস একটা থাকে, এটা যদি চাই তাহলে এটাকে রিমুভ করতে পারি, আর যদি না চাই
তাহলে এটাকে no, I don't want to remove this. Reload privileges table now. Yes, so I have to reload privileges level here. Why? All done. So our installation complete. কিছু স্টেপস বললাম, মনে রাখাটা ভালো, যে কিছু কিছু জায়গায় প্রোডাকশন এনভায়রনমেন্টে যখন কাজ করবে তখন এটা নো করে দিতে হবে। সো ওয়ান্স দ্যাট ডান, আমাদের কাজ শেষ। তো চেক করতে হবে যে ইফ আই ক্যান অ্যাকচুয়ালি লগ ইন নাও। সো মাই এসকিউএল, and we have been denied to access. So something, we made some mistake probably. Clear to show you what I exactly did. So MySQL uroot p password, and then এখানে আমি এই কোডটা দিয়েছি, এই যে grant all privileges on this with grant option and then alter user এটা. So once we do that, then MySQL, then we have to do flush privileges, I think. Flush flush privileges. All right, done. And we can exit it. Then sudo MySQL. Okay, so far we still get that error, but let's move forward and see how that affects our entire installation. So then we have to install PHP. All right, so let's do that. So password the hook, and এটা হতে হয়তো কিছুটা সময় লাগবে, 2 minutes, 1 minute. We'll come back to that. Okay, so finally আমাদের PHP installation complete হয়ে গেছে. So let's see if PHP is running good or not. So PHP and hyphen P will give us something like this. So PHP 8.1.2 আমরা run করছি, and looks like it's working. So now আমাদেরকে একটু কিছু modification করতে হবে, যে so that Apache practically processes our PHP files. Okay, so সেটা করতে হবে, otherwise it will only process the HTML files that we send it to. In order to do that, তো এই হচ্ছে next set of commands. So if we do this, it's like this, and এখানে it will look like this, right? So we have to let's see if it's already like that or not. So index.pl, এটাকে নিয়ে এসে, আচ্ছা, yeah. So I mean it will already do that. What the guide suggests us is এটাকে সরাই নিয়ে এসে একদম প্রথমে নিয়ে আসা। So index.php যদি থাকে সেটার প্রায়োরিটি যাতে বেশি বেড়ে যায়। So there we go. We have to press Control O to save, Control X to quit, and then sudo systemctl restart Apache 2. This will restart our Apache 2 server, and then sudo systemctl status Apache 2. তাহলে দেখলাম যে আমাদের এটা actively running, right? No issues whatsoever. Okay, so we are done with that. Okay, so now PHP has a lot of, what can I say, extensions. So if you want to install those, we can definitely install these. এই যে app search php hyphen দিলে এগুলো অনেক কিছুই আছে যেগুলো আমরা ইনস্টল করতে পারি। So if you want, যেটার প্রয়োজন সেটা আমরা ইনস্টল করতে, ফর এক্সাম্পল php cli, so this is like command line interface for php. তো সেটাকে করতে গেলে আমরা এটা করব, করলে এটা ইনস্টল হয়ে যাবে জাস্ট লাইক দ্যাট। আরো বেশি যদি চাওয়া হয়, যেমন এখানে কিছু প্যাকেজেস আছে, যেমন ফর এক্সাম্পল this package tracks uses of TCP/IP, builds from HTML with graphs, lots of tools that we have. If you want to have some CGI scripting things, okay, some graphing systems, monitoring systems, so সেসবের জন্য you can install different packages for PHP, some extensions. Okay, so next thing যেটা বলেছে যে if you want to host our website, so these rest of the things are very much important when you want to host your website, so on a particular domain. তো আমাদের যেহেতু আপাতত কোনো ডোমেইন না, আমরা জাস্ট লোকাল হোস্টে ইয়ে করছি, so it's fine by us.
সো আমাদের যে অ্যাকচুয়াল ওয়েবসাইটটা থাকবে সেটা কোথায় রান হবে সেটা আমরা দেখছি, সেটা হলো cd স্ল্যাশ var www আই থিঙ্ক স্ল্যাশ html। তো এখানে হচ্ছে এই যে ডাইরেক্টরিটা আছে এই ডাইরেক্টরিতে আমাদের সমস্ত ফাইলস থাকতে হবে, যেমন ফর এক্সাম্পল index.html. Let's say I want to create a very simple hello world example, so we can definitely do that, right? So how can we do that? Very simple, we just have to not sudo nano index.php. So আমরা php file দিয়ে করতে যাচ্ছি, so not writable, so I think we have to do sudo here. Yeah, there we go. So now a simple php program, right? Echo hello world finished. So there we go. Question mark, and there we go. Done. We have our thing ready. So now if we go to localhost, it should give us hello world, which means আমাদের PHP website parse হয়ে গেছে, and then it just simply displays whatever it wants to display. Okay, so that's about it on how to set up your system. এখন এখানে একটা কিছু এক্সট্রা হতে পারে, সেটা হলো what if we want to uh, install something else. Okay, কিরকম? Okay, let's check something. এখানে আরো কিছু বলেছে php info. Let's try that. তো কিভাবে করতে হবে এটাকে আমরা এখানে আমরা কল দিব, right? So let me just comment this section out, and then we can do php info. This will basically print our php. Okay, so if we php যে যত information টা আছে সেটাই post দিবে, so if we just run this, there we go. All kinds of configuration যে configuration করা আছে, কি আমাদের extensions আছে, কি কি supports আছে, everything is there. Okay, so we can make use of all of that. Now যেটা আমাদের করতে হবে সেটা হচ্ছে php myadmin. Okay, so that is what I want to install basically, but first let's see if we can access our database from PHP. সেটাকে check করতে হবে. So sudo MySQL is not working. So what we will do is MySQL u root p. So password dilam. So create database example database. So আমি type না করে I'm just going to copy paste everything here. Just like this, we have created one database. We want to have an example user. This following commands creates an example user. Okay, a normal একজন user থাকবে যেটা access করতে পারবে এই database টা. So there we go, we just created one user. Okay, so we will have done that, right? So grant all permission for this user. So example user এর যাতে সমস্ত permission থাকে এই database এর উপরে. So that's what we did. Done. And then we can simply exit this, and then MySQL u, right, example user p. Okay, so the password is password. There we go. So now we have connected with example user. Okay, that's it. So we can see our database, right? Show databases like this. So these are our databases. Example database, that's what you have. We can have a to-do list just like this. Okay, let's do that. এই কমান্ডটা দিলে আমাদের এই ডেটাবেসে কিছু টু ডু লিস্ট নামে একটা টেবিল তৈরি হয়ে যাবে. So there we go, we have that. And then we will have, okay, so then there is an insert query যেটা দিয়ে আমরা insert করব. Okay, fine, we have done that. And then আমরা সিলেক্ট করতে পারবো সবকিছু. Very good, my first important item, we have that. So we exit this, and then here ওরা যেটা বলেছে সেটা হচ্ছে let's create something, right? So we can do sudo nano to-do list.php. So we will have this file. The file এর ভিতরে we will have this simple piece of code দিলাম. কোডটা কি অ্যাকচুয়ালি কি করছে সেটা হলো ইউজার যে ইউজার দিয়ে আমরা লগইন করছি, পাসওয়ার্ড যে পাসওয়ার্ড দিয়ে আমরা লগইন করছি, ডেটাবেস যে ডেটাবেসটা, টেবিল যে টেবিলটা, ঠিক আছে? তো সেখান থেকে আমরা নতুন কানেকশন ইনিশিয়েট করছি উইথ দিস লোকাল হোস্ট এন্ড দ্য ডিবি নেম এন্ড এভরিথিং দিয়ে আমরা একটা লুপ চালাচ্ছি. সো দিস ইজ দ্য লুপ সেকশন ইফ ইউ সি. So this is the loop section,
এই লুপটা চালাচ্ছি কি করতে, টু গেট অল অফ আওয়ার ইনফরমেশন ওই পার্টিকুলার টেবিল থেকে, টু ডু লিস্ট টেবিল থেকে, and then we show them as a list in our system. Obviously এটা একটু ট্রাই ক্যাচ ব্লকের ভিতরে আছে, যদি কোনো এরর আছে সেটা এররটা আমাদেরকে পোস্ট হয়, so we can just simply close this and exit, and then we can go over here. What was the name of our file? So localhost slash to do list.php. If we do that, there you go. So it's coming directly from our database. So to do my first important item, so it's working. So that's a fantastic thing. Data capture. So that's the conclusion about this entire tutorial. So far our LAMP stack is working fine. Okay, there is no issues with it. So the another thing that I'm করতে চাই সেটা হলো, we want to install PHP MyAdmin to it, right? So how about we do that in the next video? Okay, so next ভিডিওতে আমরা PHP MyAdmin কিভাবে ইনস্টল করতে হবে এই পুরো জিনিসটার উপরে, so that we can actually browse our database whatsoever, and সেটাকে কিভাবে আরো ম্যানিপুলেট করা যায় সেটা আমরা দেখব. So yeah, that's it for this video, and see you in the next one.